Wamama analia na kushaga meno vosti hapa hivi. Mzee hata kuniangalia hivyo juu ndo maana nicheke hapo hivyo mlani. Zinju umezoea. Nimefurahia. Umezoea intro yako inakuaga so yani ni kama umeandika mahali. So sasa niko umefumble kidogo, umesahau mistari ulikuwa umeandika. Niko na guest hapo hivi leo. Kawaida umse akorozi leo. Tusalimie sichore. Hi, Margaret Wanjiru Githinji, a HR consultant and a mom. Tuko na mtiaji leo hapa HR. Manze unatembeaga na kwa ofisi na kachupa kama maji kamejaa kiukamba ndani. Na spinach. Na spinach zimefloat hapo. Ofisi ni streets. Umesikia hiyo spray inaitagwaje? Dolce Gombana. Unapenda kugombana. Ofisi ni street. Lakini unajua tumedu job na yeye mahali. Na yeye kuna venye alikuwa tunacheka, tunapiga story, my friends. Kidogo hivi amechange. Ngoja nikuulize, bado uko job hiyo place? Say less. Introduce bro. Mzee mzima Abedi. Tunajua ni ulfutu wa kazi yani. Karibu kwa show. Unifan wa maniu kidogo. Lazima tuniseme Luton jana ili wa hold. Huyo Jazizi tulishinda wani. Alikuwa amekaza hiyo wani ilikuwa. Sio kama umeweza sponge hapa hivi. Alifurahi kama asewa. Umekaza haga hadi umeweza sponge hapa hivi. Cheki. Lakini nimefurahia sana guest wetu amekam leo. Na the main reason why aliniambia Joe Steve nimekuwa nikiwatch show yenu na mmekuwa mkiingilia mademu mbaya. Kwa nini hakuna mademu kwa show yenu? Nikamwambia mademu huku ni venye hao mademu huku hawawateteangi. Tunawaconvince wanakamsaidia yetu. Na pia leo akasema Joe lazima Joe kama a burst bubble in regards to so many things zenye tutaongelelea. Vitu tumekuwa tukisema. Yes ndio. Hata jaribu leo tuone kama convince ku join the other side. Wewe najua hata utamjoin. Mimi niko tu sana, niko ready kusimp. Ni mrembo lakini. Na unaona hata umse venye hata acha hivyo Miss Wanjiru. Venye huyo mse anaongea hivi, inasemekana kama umefikisha 27 years. Na una hata baby mama. Ujojoe ni tasa. Sasa unajiita young na scrappy na Buda. Atijeo hata mbegu yako ana. Kuna watu wana adabu na principles sika. Imagine uko tu sawa. Uko tu sawa. You're good. Usiharakishe life. Mbona watu wasa nitoment? Niko watu wawili. It's not a must. Si lazima. Tunajuaje uko nini? Hapana. Right now si lazima. If you feel like you don't want a child, you don't have to. No, I don't be forced by society. Unajua tumegrow society inatuambiaga soma, pata kazi, oa, tafuta mtoto. Unasikia Father Abraham? Nasikia. Mimi sikufuata society. Lakini si lazima. And you don't have to have a child like through birth and everything, you can adopt. Exactly. Adapt na ngori. Unajua kuadapt tena ni tricky. Huwezi jua umeadapt nini. Unajua pia nipo ujue traits za mtoi. Unajua umetoa wapi? Nilibai umbwa mzee, ile umbwa ilikuwa sijui ni alikuli omena ikuli nini. As much as ni traits, hakuna kitu una feel ni kama input yako kwa life ya watoi itamtune kue kama in terms of behavior. Wanasemanga a child is not just giving birth, it's how you bring up the child. That's what makes the child. That's true, but pia kuna kongana ile aspect ya DNA. Kuna venye tu mtoi kichwambo. Kama DNA iko, right now Kenya is a fatherless nation. Is it? Yes, a lot of women. What do you mean? A lot of women who have children, single mothers, are getting married, and those children are being brought up by another person. So isn't that an adoptive father to them? Wait, before you even go there, because you raised this point, tukasema DNA ni issue important, at in terms of kichwa ngumu na ametulia. Nataka kuuliza mjama fulani best yangu pale. Si unajua bro ya Steve? Hao wawili? Heaven and earth. DNA same. Moja ni kichwa ngumu na kichwa ngumu at point na tunashindagana yeye. Acha ngwambie. Si ndio? Si ule. Nani anajua bro wangu kushinda? Bro wangu ni kichwa ngumu ajabu. Bro yako ametulia mbaya. Ni venye tu sasa yeye ni kichwa ngumu
in church way ile design ebu ongelea God vibaya uone anakuwa mstubborn design ya noma unaona venye mimi nakuwa mstubborn na facts za reality unaona kama saa hii let me tell you anytime you want to adapt lazima kuna vitu mingi lazima uangalie uwezi enda tu adapt mtoi because na si ati uwezi get mtoi kwa nini usiende tu na upate mdem na upate umpe ball na kuwe na mtoi na maisha yako isonge na kama msichana hataki kuzaa because right now women are scared of being pregnant than any other thing. Are you being scared? Yes. Are you being scared of getting pregnant? Because men don't want to be responsible, most of them. Define responsibility. Being present for the child, that's the first responsibility. Uh-huh. Leave financial apart and everything. You being there as a father. I You can guiding tell- this child. I can tell you for sure, I know 3 or 4 guys wamefanya the same thing na wametokwa. In fact, they're raising other people's children. they have children somewhere else but they're raising other people's children Exactly. How many children do they have outside? We, kwanza unanichanganyisha bro. jibu swali muulizo swali How many? No, hiyo ni trap question. Hiyo ni trap question. Na mnamuelewa But you have kidogo. to answer. How many how many kids are How many outside? instances of those Yes, people you're speaking of? incidences. Yes. Just 3. He has 3 children. Yes. How old is he? 40. 40. Na ana raise Na mgani? ana raise wangapi in the current marriage he's in? I raise moja. Haiwezi kuwa case of failed So previous marriages. you can't fail 3 times at the age of 40 and succeed 1 time with a person who's not your child. you can You can. How? because the issue is not even the kid the issue is the mom najua the mom can be so chaotic so toxic that you'd rather leave the 3 uende tu angalie huyu mwingine mmoja mwenye si wako I'm glad you've said Sindio? that. Yeah. I'm glad you've said that for this reason only. Unasema ati story ati wezi adapt juu lazima uangalie DNA. Yeah. Ukikatia huyo dem unaonaga DNA yake saa hiyo sasa hapo ndio machali Alafu ukumbuke ngoja tu na support point ya Drew. Kumbuka mademo wanaenda kwa naficha mademo ocha. Wanakuja wana pretend. wako Wanaficha single. watu ocha. Wanaficha huo ni defala huo ni psycho so una get hata ukisema ati ni DNA sijui nini hawezi angalia hivi dem unakatia that time na alafu sasa kitu pia si ufail kwa relationship za siku hizi usiniangalie hivyo usinivute kazi unajua si uangalia nini si ukosea wapi pia kwa relationship za siku hizi you don't get in it for the right reasons. True. Unapata ule msomeget naye mtoi amkuanzia with the right reasons mlianzia one night stand mlianzia mlipatana sijui club ama wapi ama nyuma ya tent mahali kwa sherehe alafu ikakuwa ni aje ati mnataka kukalishana mnataka kuwa wazazi Wengine mnataka kuosha kama hamkuwa DNA. mmeagree Zi. hapo ndo kikwazo Let utokea me tell you, mi hivyo mama. ndo naona mimi na umesema ukweli but women are the custodians of sex Wow. and men are the custodians of marriage unaona mimi ndo nitadecide if I want to marry or I don't want to marry mdema decidingi na mdema anaweza decide kama nataka kupata boli yangu ama hataki si ni kufunga tu mguu na ama kwenda kumeza pills ama nini What makes you think you can't stop that? Why are you putting it on a woman's responsibility not to have the child? because You can also take a contraceptive. Do you know that? For me I don't want to Yes. take a Then contraceptive because msi akaweza pata ball. Why are you blaming her? And yet it was the both of because, us. No. because you're the custodian of your body you can decide if you want to get the kid or not Skia. Yes, unajua. not Mimi- wow, niko na usiseme wow. jibu, niko na It's jibu. wow. Niko na jibu. Jibu. Msema Mademu mani. wote wamepata ball. Okay, not all, but majority. Wamepata ball na kina nani? Sina My machali. bad boys. That's the nature of women. They like watu wenye wanawatoka. Let's get ball na okay, acha niseme hivi. Let's get ball na ule chali wana feel hii spam yake haina ile alpha mentality. Na get? Siwezi pata ball ya simp. Exactly. Trust you me. Alafu Personally, I can't. lakini sasa Here's the thing. I'm an African woman. before you go on Yeah. is that why you're childless What? Are you simping? Are you simping or not? Huyu jamaa anakuwa amejireserve venye nimechoose who to anataka. fertilize who bro. do- I choose who to give. You know, I choose. you say that nini Kenya is a fatherless nation. It is. It's because we are getting in relationships for the wrong reasons. Number one. Number two, women right now they don't know how to
to be custody of their their body na wakue tu because sisi wanaume na majogoo ni almost same. Utaenda tu ugonge na uondoke. Hebu nikuulize As a Steve. woman unafaa unikazie. Hebu nikuulize Okay, tu si swali. kila saa. Acha nikuulize tu swali. Pia ingine And a unafaa friend of unikazie. yours here said something and nilikuwa nataka to continue so that I attack him very well. We will He in the said- next show. No, we will next see. show, He next show, said- next he show tuko said, ready. a woman's life start at the age of 16 of 18. I told him it's 16. Here's the thing. As a man who's 30, let's use 30 because that's where most of the people want to get married at. You want a virgin. You want a respectful woman. Yeah. You want an educative woman. Mtu mwenye amesoma, si ndio? Yeah. Like you want a full package of a woman. Yeah. But you don't want a all man. your life before you got to 30, how many of those women have you messed up with? A Ni couple. wangapi umekula ukiacha? Ni wangapi umetolesha Ngoja, ball? ngoja, lakini swali. Niko na mimi Ni swali. unachoma. Ngoja, mimi niko na it's swali okay. pia. Ni wangapi umetolesha Ngoja, ball? ameuliza swali. Ni wangapi umeharibu? Haribu, ni wangapi umeharibu? How many virgins have you had? How many have you, ni wangapi umetolesha ball? Ni wangapi umekosesha masomo? Exactly, ni wangapi umepromise I'll marry you. I'll do everything for Aache you. shule. Sawa basi. Aache shule. Ndapiga hiyo counter hivi. Ni wangapi umekula pesa yao ukiwaambia mkule ya Ndapiga hiyo hell? counter, ndapiga hiyo counter hivi. At 16, udem ataka kudate nani? Ata date mimi at 17. Hata date chali mbi. At 20, 25, 30, 35. Msichana mpea dogo. Alafu Na sijakata, 2K. but Eh, do you to be think you're precise. also 35. responsible? Do you think you're also responsible of what is happening right now? Of course we are. And That- why do that- you why that- why why Oh, why wait, no, why I'm you not being responsible, delulu? bro. We are I'm not we're not being the responsible. Lulu. You're being delusional. We are not. Listen, it's the issue is right now. Enye hata kuna issue. There's no Tuko answer. Bro, why you being There's no responsible? answer. Why being Kwa responsible, sababu bro? wacha Hauna nikusikie. answer. There's no Niwajibu. answer. Sikia, dem. Niwajibu. Yes, do. Iwanza hivi Eh, odemu unasema 16 Yeah. ni mpoa sana Yeah. apate chali chali one of them misses the other tayari na change mindset yake about kama ni dem amenesiwa hapa ina change mindset yake about men and to try to heal that heart and bring her back to normalcy it takes a long time. True. Na hata kaa akingojea mpaka ile time ata heal ndo a move on ama ndo anze nini ndo nashinda gani kiwaambia hapa hurt people. yeah. So hiyo ndo society tuko nayo sahii umse probably uboy akikam kwa hii relationship alikuwa messed na dem mwingine so anakuja hapa na ile madem wote ni nini anapata dem poa anamharibu huyu dem anaharibiwa anaenda the next relationship akisema maboy wote ni mafuck up so acha niingia hapa juu ya do so tunaenda kuingia chain nyingine refu Lakini- ya wrong reasons Huwezi of to why to blame be tu- each huwezi other. to blame- huwezi Sijasema blame tu na men peke blame yake. men ama women pekee inaweza ndo nimesema chain can start from anyone Yeah. else. It's a chain Cancel reaction. the other person. Exactly. Na ndo maana nimesema sijasema hurt boys or hurt girls nimesema hurt people. But That- that's true. ngoja ndasema hivi ikiti concentrate inaanza kwa madem because udem ako 16 anaendea Chali mbigi. chali mbigi sindio hiyo concept inaendaje huyu chali mdogo anakuwa hurt sindio by the time huyu chali mdogo anafika 35 anafanya nini the same cycle Mi naona tunasema ukweli kwa kila kitu tunasema but right now kitu yenye inachangia sana ni kuna venye society ina pressure wase with they want to live large, they want to live nice, inawapea pressure to an extent they are now making very wrong decisions in life because umdemo is 16 years trust you me hakuji kwako ati because anataka relationship anataka good life anataka umbambe anataka umpeleke Actually, ndiani let me Which give is you a very fine. good example. Which is fine. Let me give you a very good example. You guys, of late, people are complaining about wababa and everything. It's a problem, true. But here's the thing. There is no mubaba will ever date a woman 25 and above. okay ni rare Do you know why? okay mi si mbaba sijui It's rare. It's true. Do you know why? tulize mbaba Do you know why? Jijulikisha. It's cause mbaba anajua if I date someone who's around 18 to 24, huyo ni mtu anadependia wazazi wake. True. So the most thing this lady can ask me for is an iPhone and maybe 20 Gs, 10 Gs and above. But someone who's 25 will ask you for 100K and above. Yeah. Because that's someone who Business knows need. what they want. Yeah. So they are using these young girls. Let me call them young girls because they don't even know what they want at that age. true
mtu atase baba maybe anafanya na kampuni fulani he gets a ticket to go to Mombasa this girl anafikiria anatreatiwa vizuri but she's being used amelipiwa na kampuni exactly and then you young men mumekuwa zile za it's okay you are even encouraging your girlfriends to have that individual so you can also benefit from the same baba. lifestyle so who's wrong Who are is people it our dating out parents here? is it our parents is it you young men because if you speak up and tell your girlfriend don't do this shit imagine They I won't. would Because Skia, listen, what if I do- cannot what do- provide I have ask You What do you I have an say? ask. I have an ask. you have an ask. What do women want? Provision. Sindio? before provision let me tell you what women admire Azie. Ye ni uongo. wachana na Ye ni provision uongo. provision Ye ni uongo. nakwambia hii age ya Mafansi msikize dating hiyo story. I'm talking about this age of dating 16 penye sasa you create a woman who becomes the woman after that Okay. protection wacha tukienda jam session we never used to go it because this guy has a lot or anything Yeah. it's because you know your guy is the guy Anakuprotect. huu ni msemenye akisema yo ni yo and you're cool with that but right now ni wote ni oh god it's so disgusting to a point ile mtu anakuja anakwambia shit hata vitu zingine siwezi sema hapa. It's disgusting. Sema, man, because tunataka tujue tumefanya For you to nini, get my umegoa. number it has to cost you how did we even get there Because you Cost you. women. a man your age and I'm talking between 25 to 35 you guys are sick and I'm sorry to say so Why? No, you're not Why? sick. you don't We have are a not sick. voice We don't are have a sick. voice. Najua You're what's not happening Hamna is voice. what's happening is if someone sits at the, if someone Leo sits tumepashwa. down Unajua, unajua tusikie, sikupashwa ni reality ya life na ndo vitu zina happen sahi. Okay. Mi nikikaa chini nione boys wangu wako na do aliwai dem fine mentality yangu itakuwa nikipata do ndo ndapata dem fine so Very tunajidestroy wrong. hivyo Very which is wrong. very wrong. Very wrong. Aya, alafu Wacha na kujibu, Name, okay? name, Wacha name. jua Yeah, malize. yeah. Unasikia Alafu- venye amesema mimi nikiona Zii, beshte yangu as- But, Wait, akiona Wacha beshte malize yangu, abedi. huyu beshte yako alifanya nini? Ngoja Abedi. bedi. Aha. Wait, I say some. Wait, I Hiyo finish beshte up yako with my alifanya point. nini? I finish Sawa. up, yeah. maliza Aya, so unapata mimi nimeona hivyo at the back of my mind niko na strategy ingine of which si do pekee naweza kuwa na mistari naweza kuwa a very good guy naweza kuwa na hiyo provision protection and all that Yeah. is deemed right but naona bado sitoshi so lazima na nikiekelea element ya do the minute nimekuwin na do sita kutreat vizuri ndakumistreat So hapo ndo unasema tunaenda wrong tunaenda wrong because alafu sasa pande hii ingine udem umemwin over with love and everything else anaona dem mwingine aliwiniwa na money and all that anatritiwa fiti ako Dubai kesho sijui wapi nini anataka hiyo anaoversee this good guy anaona hii haitoshi mi nataka do so hapo ndo tuko kwa society you can't say it's a guy who's wrong or a girl who's wrong we are just fucked up everyone of show us ikianza tukipul unspoken logic kuna time niliwahi sema mimi I learned from the most respectable person that I know na aliambia kitu moja that women you can never satisfy them emotionally okay. naona so one thing madem the moja unaweza define because umepata do unaweza solve shida za madem sindio Yeah. but kuna dem mwingine anataka protection sindio kuna dem mwingine anataka tu mapenzi peke yake kuna dem mwingine yani you have to define madem wanafaa kudefine what they want but they cannot define that That's very they true. cannot define that so it's for you as a man kujua ule demu umekatia ni demu wa do ni demu wa kuweka that's why kuna kitu inaitwa wife material sindio I'll give you an example, right? This is a very serious example. Venye umdem ameongea na passion. Nataka tu kuwapea scenario yenye imehappen recently. I wish umse angekuwa hapa aweze kuongea. This guy amepata dem. Very loving, very nice. Tumeenda out pamoja hata sisi wote, right? Huyo mdem alikuwa like darling of the group. Alikuwa uchali ni mchali ana strive kukua msie kwa maisha. He is very good, he is very loving. Anapenda umdem sana. This lady wameenda iridi na the friends, right? The friends walikuwa na machali na machali they had like what's wako na do and what not, right? Umdem all of a sudden alirudi kutoka vacation akaambia chali, you know I deserve better,
I want to be, I feel like I'm not myself. I feel like my life is not where it's supposed to be, and I want to know myself. Please, wacha to have break, How old is the right? lady? Well, she, tulia your age, she's like Wait, you know, go to check. 28, 29, 30 Endelea. right? So this guy felt so bad and so destroyed, where huyu jamaa alikuwa anajua this is the woman that I would want, and this woman alikuwa ameprove everything, right? Like tunaanza from the word go, you love me, I love you, everything, guy, I'm going to take care of you, we are going to grow together. Also wamenunua their first chair, wamenunua pamoja, right? The first TV wamenunua pamoja, the first nini wamenunua pamoja. Now imefika mahali udem ameenda ka vacation kidogo, ameona venye wengine wanatritiwa, amerudi ameona 10k ya uboy haiwezi, ameona 5k ya uboy haiwezi. Now ameheartbreak kijana sahi, he's very lethal. Can I take that up? Yes, Yeah. Does it go with what I was just saying initially? Of earlier? course, that's why I was Sasa hiyo chain comparing with you. inaanzia hapo sasa. Unaona udem ameona hiyo lifestyle. Yeah. Now that's what she wants. Ubo unafikiria ata trust dem tena? Hawezi. Of course udem ameenda kwa hiyo relationship next for money. Ubo yako na ile mentality nilimget juu ya doa, I can do whatever. Na akichoka na wewe, he still has the money to cycle around with another person. Unajua? So The cycle continues. But don't Kuna you ile- see, this where we come and say, why are you dating from the word go? yeah, that's where Because that's where you're why should supposed we to date? start. No. People Before don't sit even down why and you should answer that. Why unajua, if you meet with someone, you say you like me, cool. Liking is normal. You say you love me, it's okay. But what is it that you really want? What's the end goal? What's the end goal? Are we here to screw? Are we here to make babies only? Are we on contract? Are we here to make a family? Are we here for the long run? Exactly. mina- So what mina is it nasema hivi. like? You nini can't wawili define. mnataka? Mama, you can't define and say, you can't say that we are here for the long run, because saying is something I and agree. doing is another thing. I agree. We But can- put it, unaona ukienda kusign contract yako, put it on the table. This is what I want. So that if this other person fucks up, there are consequences. True. But women run Sikia. away from the consequences. Ndio hiyo consequence Even nataka kusema. men. Unaona dem anachagua kupata ball na mse mwingine, si ndio? Yeah. And then kwa akili yake anajua haiko pale in the long run. Hapana. And then anashika ball anataka kupatia mse mwingine hiyo responsibility. And it happens. Why? It happens. Why? It happens. No wonder watu wanasema, Yeah, because why? Naona sisi mnaambiwa pigeni DNA. true. You never know. And even as women sometimes, it's not like we are perfect. Sometimes I even ask myself when I look at my child, was I the problem? Definitely you are. Why? Mimi What- ndio, what do when you you're mean? looking for a man and you want to have a baby with, even as women, sometimes we should question ourselves. Sure. Is this the right person? Let me first congratulate you for something you've done. I really appreciate. I don't see a lot of people doing. Umekaa ukajiuliza if I am the problem. Yes. Kwa sababu not many people are that self-aware to ask. Kila mtu blame the other person. No one takes accountability. And that's where Unaweza pata- mistake inaenda to cycle. unaweza Uni pata- HR, ana relax, lazy man. hata si But story I na agree. HR ama nini. Unaweza pata Ni like- many of those failed marriages, Yeah. unaweza pata iko blamed on one party na hamjakaa msikize the other. For every action there's a reaction. Ujasikia hii side ingine what led to that, and haitaisha hiyo cycle till that person hata akienda to the next person atakuwa the same person to that different girl. Exactly. But till alan mistake yake ama how But he you see- is as a person or she is as a person na adil na hizo. Unajua si udate si kwa relationship za siku hizi si kuwa ni kama tuna deal na trauma za wase za past. True. Ndo ametuletea sai tuzinas Na pia uko na na bado zako. uko na zako. Yeah. Unafaa kuheal na mimi ni heal, ndo tukipatana hakuna trauma zina to carry from behind. Sasa kitu ya kwanza mademu hawezi heal. Because Kwa nini? Wow. mademu hawezi heal. Bro, unaona ile mimi ya machali wanapanga line. Mwanamke ni mmoja, si ndio? So in between hao machali wote ni between 16 to 35 ama 40 or 45 or 60 or even 100. I get. So
hii time yote hizi heal ameshapanga line, ukitoka kuna mwingine, ukitoka kuna mwingine, Backup. kuna That's a backup. lie. So, Let me answer you Ona that. the horse. Let me answer you that. Do you know why I say it's a lie? If you look at the rate of suicidal, the rate right now, the highest it's men. reason why Because they don't talk. But as a woman, wewe unaweza ona kama Missy Hill, nikifika pale kwa kina Angelina Shiko nitalia. Oh my God, I will talk, I will rant. True. Nitabonga, tutacheka, we will do everything. After hapo niende kwa mama yangu, niende kwa auntie, anitusi. I go back and I'm like, akina aliniambia nini aki? mimi niko na situation, kiasi before uendelee. Ndio utafanya hivyo vyote, lakini bado kuna ile watu waga ile ya kusema siwezi taka pia kuchoma mbele ya mabeste zangu, so sitawapatia the bad thing I did, sitawapatia into detail, utapeana the sitawapatia why the triggering aspect from my side. So unapata everyone wako zile, na ni hard upate good friends. That's the thing, that's where I was coming from. Who is your friend? You have to have if a you really have good a friend who will call you out for your bullshit. Yes. If no one calls you out for your bullshit, then you're not going anywhere. Kuwa na the same cycle, and you'll trigger everyone you meet. True. And that's what I'm saying, when I'm going to my friends, these are people who know me, and these are people who tell me when I'm jinga, you fucked up. But let me ask you a question. Kuna mahali umeuliza a very good question. Kauliza unaangalia mjuni unajiuliza nilikosea wapi. Ukiingia sahi right now uko na mtoi na bado tuseme unataka kuget mse, inakuwa ni difficult, like machali wanakuwa na shy away from like single. I think it has been the easiest. I don't know what's up what's wrong, like, but right now men want to be men with children. I don't know why. Say one. Ukusikia nichome With a child, mom of one, mom of one, mom of two. Wana trend sana. Tu inakuanga ni poa ya sekete, lakini one unaweza amua uhuru. Unaona? Demand iko high. I won't lie. Yes, it is. But like they just want to use you and move. Now that's where the problem is. How do You you as know? an individual, it's for you now to decide. Because there's someone who will be there, and let me tell you how now this is where the disgust come in. Okay. When you are a mother at a young age, because me, I was a mom at the age of 20. Okay. I don't know why people assume you are a failure, Okay. uneducated, like you are it's like a rag. Okay. A reject. Yes, they can brush you off with anything. I don't know why. So it's for you as an individual to decide, this is what I want, this is what I'm going for, and this is what I'm going, like you decide, this is what I'll take. But you find, unfortunately, if you don't have a supportive family, like I did, a lot of single mothers face a lot. Tell us A about lot. it. And A lot. nini kwanza disclaimer, nini single women, you guys are not failures. Yeah, You're you're not. actually like you guys are the best. Because me, I remember my dad asked me two things. What do you want? Hiyo time nilikuwa campus second year. I'll never forget. And I was not scared of even telling my dad. I was scared of telling my mom. Okay. Because my dad was not in the country. He was always off and off. Yeah, so my mom, he asked me two things. Yeah. What do you want? And I told him, I want to go back. Like, I want to finish school. And he was like, okay, that's fine. Because in my house, of course, akuzishi mtu hajasoma. Okay. But after that, what do you want? For your child and for yourself now. I because didn't you know it's a what he bucket. meant. And he was like, you know what, you go, talk to your mom, discuss everything. But surely you have to continue. Go to the hospital, discuss mjue, clinic imefikisha wapi, because you're not going to stay home. Your punishment, you change from main campus, you get on campus, you finish. And that's exactly what I did. And then after I had the child, that's when I got the answer. Okay. Because I knew what I want. And me, myself, what I wanted was never to depend on anyone. And the question, where did the disconnect came in between sasa you and the baby daddy? Like ilikuwa ni after mtoi amekam, ilikuwa ni because ulikuwa I knew I was umejidiscover? going to be alone when I was 6 months pregnant. Oh, okay. That's when I knew this is me and me alone. Okay. Yeah. And it's not because he said no. In life, there are things mtu anaweza fanya. Forgiving is one thing. Forgetting is another. And I'm a Taurus. I can forgive you. But forgetting, I'll always remind you. And there's no building anything beyond that. Let's be honest. Ukiingia kwa nyumba, we kwenda, ulifanya hivi, you remember.
we won't inakuwa tu grow. ni anakupiga trauma na It uko na- becomes toxic. okay So us, we were like, it's been a good time. Eh, Adios. And that was it. Is in your kid's life at No, this point? never. Do you even talk? No, I don't even know where he is right now. Okay. I don't even know if he's alive or dead. Yeah. but one thing naelewa na madem between they take time to mature naona so by the time wanafika 25 the akili yao ina hit I need this I need this I need this That's if you don't have a No, child. no. Me, I knew Either way. what I want. Either The way. moment that baby came, I you had knew to. what I want. And then another thing, I forgot my passion to a career. Because now it's money. It's school for her. It's not about me anymore. It's about this little human being. you know we have seen a very But you see- vulnerable side of a single mom where because most of the time you women kwanza single women mnakuanga mmeweka guard ile design we don't really know what's going on inside mnakuanga mnaweka shield because of course you have been hurt now unataka kuweka shield uonyeshe how strong you are It's not how, even strength. Sometimes you go into the room, unajifungia, my friend, you cry. A good one. And then the next morning you wake up, it's like nothing ever happened. And here's the thing. It's not like you don't have people to share with. yeah You don't know what they will say. You don't want them to judge you. You don't want them to see your weakness. Because you are a man and you are a dad. Like, hapa, it's how will I say? After God, it's you. There's no one else. that's true yeah The only person hata maybe anaweza kakuelea ni funny thing, older men. And when I think of older men, I'm talking about your uncle, your grandfather. That's the person you should go to. Let me And the take reason you why- back to something you said eh? Yeah. Ulisema sahii mom of 1 mom of 2 ana trend mbaya sana. True. Aya, is it because are the people coming to your lives willing to stay ama wanakuja for sex and they go ama wanakuja tu for a short while? That's the good problem. Now time? that's why I told you, you as the mom of that person, is for you to decide. Because here's the thing. Hii game hauwezi enda ati solo. Ati 1. Aki it never works. 1 with 0. Hii game inaendanga draw. This is what something I've come to learn with Kuna time. draws in Lazima wewe ukuwe na mtoi, ndio mimi nikuwe na mtoi, Yeah, ndio simple. tuendane. na sasa scenario ya akikuja yeye ana mtoi, does it Na ako happen serious. na ako serious maybe mget sasa wenu Ako pamoja. serious, Ashasema. but Doesn't the work. family maybe doesn't want that. Yeah, thank you that's for true. saying that kwa sababu ndiko The naona friends also don't want that. They are like, yo, she's used. And then I think people the one forget there are 5 kind of single moms. Number 1, divorcee, widow widow actually. mwenye alikuwa raped, unfortunately, which is so sad. okay There's one who decides, I don't want a man. There are women who are like that. yeah And then kuna life, ulitokwa. What will you do? So these 5 people have different traumas. And they have So when different- you are approaching this person, the same, you might think ile reaction yenye ulisikia ina happen, it's not what, because if someone decided to be a single mom, they have nothing to lose. that's true If someone was raped, this is someone who has to go to hospital, they have to seek therapy. So you have to know how to handle them. And it's a burden. It takes heart. That's It's true. not easy. single moms, they deserve love, they deserve everything Yeah, out there. true. Lakini ile sasa- kitu Lakini zi- ngoja, zi- ile zi- kitu zi- si ukosea, wacha Zile nimalize hii point abudi. Ile kitu si ukosea, unaweza pata wewe kachali umitu dem, you don't like that person for, at the end of the day how our children ni extension of who they are. You end up liking the person as they are na umlove na uone ni true na ni kabisa true na uone mtaishi naye na it's a real thing. Aya, problem comes in
uende upatana na mabeste zako waanze kucheka buda unaanzia 1 ai uende uambiwe na sijui manti zako ama manko zako Kwanza ushago manti, yo. manti zako ocha waanze kukuambia ati hata unaleaje mtoto wa mwingine Kukosa ulikosa, umekosa umeshinda kujitetea. kutafuta wako Manze, unajua wanasemaga so hivyo. the minute they plant that seed of doubt in your head unajua utatoka udem Of course, unafikiri udem ataitrust tena no wonder unaambiwa basi kama unajua vizuri sana kama uwezi confused man True. kama uwezi kama uwezi chorea tu na kama unajua utasikiza the outside more than what you feel And that's for why you that say person it takes a real man. No, it doesn't. Imagine it takes It doesn't. a real man. It doesn't. Because does it? imagine Doesn't. huwezi ishi It na doesn't. simp haezi ni approach size wewe and not unajua. in a bad way and Funny it's not way. like I Funny don't thing. like them or Funny anything thing. ata give up on the way. Funny thing, dem ashaza mtoto mmoja ama wawili most of the time utapata ni masimple wana approach. Okay. Lakini Give me a hapo percentage. Give me wewe a wacha percentage. nishow. Let me No, tell you. funny thing, Most of no. the time utapata ni masimple wana kuapproach. Funny thing they are scared. They don't. Let me tell you something. Let me Ni tell ngumu you. sana. Unajua nimekamkucheki venye amebonga kusema tu kweli mimi sijaifikiria in that perspective. Ukijua angalie kama wewe chali uko na mtoi unapataga mdem hata kama na akae na wewe na huo mtoi wako na apende huo mtoi wako na akue like na kuzalishia watu wengine na muendelee like hawananga hiyo ati we dem ulianza Sikia. 1 nil lakini sisi tunakuwa Ghosti. tumechachisha sana na hiyo story. Ghosti, acha nikuulize. Society. Kuna gari. Your age. Let's say 30 years. Kuna do. Si ndio? Uko fiti. Utaendea dem akona mtoi, utaendea dem ana mtoi. Definitely Anna. Of course mwenye rangu itapenda. Aya saa Okay, in reality possibility ya kuendea mtu mwenye akona mtoi ni zero. Ni zero. Hakuna. but just so it happens Na wewe zero. unaweza na ukakuwa na mtoi na They expect the opposite. expect upendwe na nani? They expect the opposite. expect. Upendwe na Mbona- mwenye akona mtoi ama mwenye ana mtoi? and then why the double So standard what makes you think you're And more then why the superior du- than I am? then why the double standard Simple, Because you're a man. Not yes, of course. I'm a man. I have a ball. Here's the thing, You and know, I think we have balls. to talk I have about. a dick. It's high time people know it's not only single mothers. Even being a single dad, and I mean a single dad mwenye you are doing it all. Ask them. Let them come here and talk. Unajua mnaonanga zile za unajua nyinyi the best thing with men is you don't work with patches. Mimi wataona kabebi kangu kakinifuata. Wewe ukiondoka unaenda tu ukiwa msafi. Wewe uko sawa utaenda uanzishe kwingine. But if we women like tunafaa kufanya what is supposed to do tunawaachia watoi because it's supposed to be like But I that. have a question. I have a Daleta question. chali aliachiwa Ngoja, mtoi kwa ngoja, mlango. Cheki. Vosti. Nanyonyeshe Vosti. mlete Vosti. Johnny msikie alikuwa na kamingi job na mtoi. mnacheka Vosti, mimi na swali. Ilikuwa noma. Most okay, sina stats. Lakini I can not guarantee. Okay, but- sema tu hiyo stat yako uongo. Yes, stat yako uongo. Rusha tu But 60%. 60, whatever the percentage is, but I know the majority. Yeah. Most women wanajua red flag. Wanaiona. Lakini bro, weke red flag hapo even weke white flag. Wataendea red flag. and that's why I told you from the word Hata go when I umenikumbusha. asked myself I saw this and I saw this and I saw this why did I keep going so am I the problem No, but you even made the we decision. women we have to ask but I still continued Sikia. Okay. You have to live with the consequences. yes hata umenikumbusha kuna ngoma fulani bad girls ain't no good girls ain't no fun and the hood girls want a smart nigga college girls all want a thug it's life Simple. Maze. si ngoma unfortunately yangu lakini Unfortunately. Yeah, But- najua si ngoma life. yangu. But Unaona- unfortunately, unaona- that's we- life. we want That's a life. we want a That's thug life. we want a That's thug life. this is how women are complicated yeah we want tall and dark and handsome he has to be a thug he has to be a Moneyed. fago he has to be money he has to be all that but funny thing a family man is the opposite of everything Everything else. unaona hiyo kitu yote yenye tunatakanga a family man is the opposite of and if you get that you are lucky ana kakitu But nini. sasa Si ati ngoja, hana ngoja, kakitu. ngoja. Amechill tu. Ngoja. a family man is Basi waliangukia. si waliangukia Mbaya sana. mbaya
Si ndio the 1%. lakini usijichoche, maybe you are just an option. Ule ni nani? Ule ni nani? Ngoja. Huyu ni mwingine. Ngoja, Wewe kwanza ni tag. tulisema Mlami ni albino wapi? Huko uzunguni. Ndio albino Lakini uzunguni. unacheki kusema ukweli tunafaa tulete women kwa show sana kwa sababu I think tunakuwa tunaongea in a point of privilege sana kwa sababu ukiangalia nani Miss Wanjiru hapa ametuambia amesema au sisi men we don't work with patches. Ni kweli juu hata mimi nikitoka kwa keja wasawa sema una stretch lazima nikuje niseme mnajua na wajuni. Tunatembea na Hakuna venye badges. utaonyesha. Tumini Wewe utajuaje kama una wajuni ama unatembea na badges bro. Dema akipata nayo the first time anaangaliaga nini? Kiatu Yes, si ama patch, look. wewe. Very patch. You know what you're talking about. Ni financial patch. financial Ni patch. financial That's patch true. bro. Financial So unasema nini? Mark Zuckerberg Bro. anapiga kisho Okay, yake. acha tulete another perspective. Acha tulete the last perspective. I really wanted to talk about this. What makes you think a single woman? Sometimes people ask, mbona inafikanga maybe sasa kifikisha 30, I have a career. I already have that one child. Like I have everything. What makes you think I'll want to get married? For me I know you'd want a companion mwenye atakusaidia. It's not at that age, of course. A companion will come when I'm in my 40s. So at between now, At 40s because I'm in my late 20s. So what makes you think? Because I got everything figured out. So what makes you think? You don't have everything figured out. You think so? Yes, you don't. The reason is you're a woman. And point of raising you a see child. this woman thing? Point of raising a child, Yeah. you need both perspectives. So if you're smart enough as a woman, you need to understand that you need the perspective of a man and a woman. And she in already that has child. that. She Let me already tell you has something, From- mama. My where dad. from? My dad. Let me answer you. My dad is doing all your that. dad, listen, mama. Your dad Let can me do tell it. you. Let me tell you. Yeah. Today niliona a very heart-wrecking program ya this single mom mwenye mtoi wake alinyonga second born wake na akamnyonga akamuua na akaenda akaua mtoi wake third born Na kaua kuzo yake. na sijui kaliwa kuzo wake but aliua wase, right? Because huyu mama alikuja akaongea na uchungu sana akasema mi nimekuwa mama mzuri kwa wase au watu hii nimetafuta nimefanya nini, but what they lacked is the father figure in the house mwenye anaweza roa na aseme wacha ujinga. True. Na asikie because kids inafikaga mahali wanakuwa very stubborn na mom because anakuwa na ile motherly instinct za mama I'll beat you na mspank. For us ni eke sense kwa kichwa yako. True. You know, And- so that is where naonanga kuna kuwaga na Sikia. hiyo. But The will you reverse blame? effect. Because Sikia. haizi kuwa na hao watoto wote if the man is not there. Of course the Sikia. man alifanya ufala Lisa, kaishia. but like, okay. Sasa Acha- mimi acha kama Nadine, mimi wangu, Nadine, here's the Nadine, thing. Nadine, Here's the- okay, Nadine, let's talk Nadine, about ngoja, me. Nadine, Wangu ngoja. nitampeleka Vosti. wapi akasikia hiyo sauti? Ngoja ndadili naye kidogo. Sasa si au- Vosti, ataku- one thing, ataanza kuwa tu kichwa there's also there's also the Babako other maybe- there's also the si kila other kitu. side, yeah. Okay, the other side. Ya Charlie ni yeye amerezi mtoi solo. Unaona? So at the end of the day pia huyu Charlie by the time anarezi mtoi pia kuna amerezi mtoi within a certain kuna ile perspective fulani. Whether man Or a woman. or woman. Unaona? Okay, whether son or daughter. Not man or woman. Whether son or daughter. I'm embracing a certain perspective. Yeah. So within that certain perspective pia kuna challenges. So mwanaume pia anafaa kuwa na mwanamke kwa maisha yake. True. I'm not saying that nikidebate story simaanishi. I mean that at the end of the day a child needs to have both perspectives. It takes two to tango. Yes. I agree. Okay, But mimi sitajibu. what can we do? Mi sitajibu Ndadili naye kando. sitajibu cause umeuliza by the way na Yeah. nimeacha hiyo question hanging. Mi nataka wewe tuambie. As of now atukutafuta mwanaume nini na need. Right Ama now, ni kwa nini? Ama reason ni kwa nini? of course, right now, if I need someone, I don't need someone to waste my time. I need if it happens, it has to be a family way. If not, I don't want it. You don't even want somebody to just shag and No, chill. no. For no, real? No. Na when God did you speak? Sawa. If it's not a family way,
then what are we that's doing? true. Yeah. Because I know how to look for my money. My child goes to the best No, you schools don't and they know how to everything. look for your money. You don't know how to look for your money. Utaitafuta maybe If 40 right now, onwards. if never happens. if before that Yeah. always niambia hakuna mtu akusumbua Okay, before DM. that, Na I'm unamu human. entertain. Of course, You're before human, that, of course. I'm human. One or two things will happen on the way. Yeah? But I don't even know. I don't think so. Hata niseme hivi. Umesema ukweli sana. You right now, Being if you honest, need a it man, will happen. If it's now, I need a family way. If it's somebody not a who's family way, serious, exactly. and I who don't take want. like it's sahihi you're a package, right? A very beautiful gifted package yenye lazima utuchukue tukiwa wawili ama ikae. Simple. Sindio? Yeah. Which kuna majamaa wanaweza Wako? Ma Sasa simp. shida ni. That's what I'm saying, you're simp. Si You're simp. simp. Wewe jiongelele. Mimi sitachukua mtu yote. lakini kusema hivyo uliwewe, lakini wacha nikwambie kitu moja. Ile siku yenye utapata mwanaume mtoi. Hebu nikuulize, wacha tu mwanaume nimuulize. lazima Wacha apate mbegu nimuulize. yake, Wacha bro. nimuulize, and I'm going to ask you, as for me, I'm not saying there's anything or anything, but will you want to date me as a mom, a single mom? You, I would Yeah. want to date you. When you But say you see, your intentions are not. Where are the right whips? way. Where are the whips? Anyways, Kinuthia. hii kitu hatuwezi maliza. It's a long story. Hii kitu hata inaweza kuwa best ukiona venye tu ulisema a dad who's raising mtoi peke yake. Exactly. Inaweza kuwa poa tusikie both sides. But I'm so happy umekam na ukafungua another portal yenye wase wengi Hatujaijua. where like this woman si yeye kutaka ati alitaka kuwa na mtoi nao na Na pia huwezi kuna wase tupa. on the other sides na huwezi mtupa of course. Kuna wase on the other sides wana put pressure on any man mwenye anakukamia. Unapata man ako very genuine. Amekamjua mimi nakupenda lakini anti yake anauliza yani ulishindwa kujitetea kwa wengine. And that's why unapata mtu ako na bibi wawili. The family with the family wife and the love of his life. True. Yeah. Yeah, Jamaa hapa. so exactly hapo. Thanks guests for coming and gracing our Tumpige jo hizo bana. Leo jo umelala kitu mpya. na all the best in your you. journey as a single mom. Tumeshafika. No. It's not all the best as a on this journey. Yeah. I wish kuwa na mwanaume akuchunge na achunge huu mtoto bana. Nigeni kuone unaongea na huyu mdema hapo kama. Tukimalizia Wilson, happy birthday bro. Bana, happy birthday. Ispo air siku ya hiyo time ama frame ya hiyo birthday yako, pole jo, lakini happy birthday. And at the same time pia tuko na mguys wetu Charles Nathan kidogo hapo anasikia fiti, amekuwa under the weather for a while. Tunamwish quick recovery. We alafu Hii ya Kenya anaendesha. Hizi sikia. Alafu kuna Alex Ruthi manze pale YouTube manze, uko rada manze big up manze. Appreciate. Before tumalize, we have a tournament coming. Kama unajua Joe umekuwa fan wetu mbigi na uko na futa, ubora uko na viatu. Tu hapo hivyo chini tuambie, tutakuita, tuko na tona inakam ya podcasters na tutakupea details, tutaangalia, tutachambua. Parting shots. Yes. Disclaimer or something, yeah? Directly to you guys. Yeah, najua. Do you think after people separate, do you think the children should go with the father or with the mother? Bye. Parting Think shot. about it. Parting shot. Think Back about into it. it. Tutamuita Next tena time, kwa show. yani in short, who guest amejinvite. Karibu sana. Wamama wanalia na kushaga meno. Steven hapo. Mzee mzima baby. Maggie? Peace.